హాయ్ హలో అండి గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు పైథాన్ లైఫ్ డెవాప్స్ సిరీస్ లో భాగంగా మనం ఈ వీడియో సెషన్లో ఇంటర్వ్యూవర్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ లో ఎలాంటి స్కిల్స్ అనేది చెక్ చేసి మనకి జాబ్ ఆఫర్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. వాట్ స్కిల్స్ టు ఇంటర్వ్యూవర్ లుక్ ఫర్ ఏ డెవాప్స్ రోల్ అండి. ఎస్, సో మనకి వెరీ బేసిక్ అండి. ఫస్ట్ థింగ్, డెవాప్స్ ఇంజనీర్ ఫస్ట్ అంటే మనకి ఇక్కడ వీ హావ్ టు లెర్న్ ద లినిక్స్ ఫండమెంటల్స్ అండి. లినిక్స్ ఫండమెంటల్స్. సో మనకి లినిక్స్ ఫండమెంటల్స్ లో వచ్చేసి హౌ ద ఫైల్ సిస్టమ్ అండ్ ఫైల్ పర్మిషన్స్ ఏ విధంగా ప్రొవైడ్ చేయాలి, ప్రాసెస్ మేనేజ్మెంట్ లైక్ నెట్వర్కింగ్ కమాండ్స్ లైక్ లాగ్ అండ్ ఏ విధంగా మనకి ట్రబుల్ షూటింగ్ పర్ఫార్మ్ చేయాలి. అలాగే వెరీ బేసిక్ కమాండ్స్ లైక్ గ్రిప్ కమాండ్, టైల్ కమాండ్, టాప్ కమాండ్. సో దోస్ కమాండ్స్ మనకి అనేది బేసిక్ ఐడియా ఉండాలండి. సో లినిక్స్ ఫండమెంటల్స్ ఈస్ వెరీ స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలండి. సో అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అండి. వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ లైక్ గిట్ గా కాల్ చేస్తామండి. సో హౌ ద మనం ఏ విధంగా ప్రాజెక్ట్ ని క్లోన్ చేయాలి, హౌ విల్ బి ద ఫుల్ రిక్వెస్ట్, పుష్ ద కమాండ్స్ అండ్ పుష్ ద కోడ్ అండ్ కమిట్ ఏ విధంగా మనం పర్ఫామ్ చేస్తాం, లైక్ బ్రాంచింగ్ అండ్ మెర్జింగ్ స్ట్రాటజీస్, ఫుల్ రిక్వెస్ట్, కాన్ఫ్లిక్ట్ మనకి ఏ విధంగా రైజ్ అవుతుంది, ఏ విధంగా మనం రిజాల్వ్ చేయాలి. సో అసలు మనకి గిట్ వర్క్ ఫ్లో ఏ విధంగా ఉంటుందో సో క్లియర్ గా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలగాలి. సో దట్ ఈస్ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. సో అలాగే మనం ఇక్కడ సిఐసిడి మెథడాలజీ గురించి మనం ఫోకస్ చేయాల్సి వస్తుందండి. సిఐసిడి వచ్చేసి మనకి నాట్ ఓన్లీ ఒక సింగిల్ టూల్ అండి. సో ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టూల్స్ ఆర్ దేర్. సో సిఐసిడి మెథడాలజీస్ లైక్ పైప్ లైన్ జాబ్స్ ని క్రియేట్ చేయడం, ఏదైనా ట్రబుల్ షూటింగ్ మనం పర్ఫార్మ్ చేయడం, లైక్ జనరల్ మనం వచ్చేసి ఇక్కడ సిఐసిడిలో వచ్చేసి లైక్ జెన్కిన్స్ లేదా గిటాబ్ యాక్సెస్ అనేది యూజ్ చేస్తామండి. ప్రజెంట్ మనకి మెజారిటీ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ గిటాబ్ ఆప్షన్స్ ఆల్సో అండి. సో యామెల్ స్క్రిప్టింగ్ ద్వారా మనం గిటాబ్ యాక్సెస్ ఏ విధంగా పర్ఫార్మ్ చేస్తాం, ఇవన్నీ కూడా మనం బేసిక్స్ నుంచి అడ్వాన్స్ వరకు అయితే లర్న్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఆ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ డాకర్ అండ్ కంటైనర్స్ అండి. సో ఒక అప్లికేషన్ మనం ఏ విధంగా డోకరైజ్ చేయాలి, ఏ విధంగా మనం ఇక్కడ కంటైనర్ క్రియేట్ చేయాలి, ఇవన్నీ మనం వెరీ బేసిక్స్ నుంచి అడ్వాన్స్ వరకు అయితే లర్న్ చేయాల్సి వస్తుంది. అండ్ దెన్ వీఆర్ అండ్ దెన్ దే ఆర్ ఫోకసింగ్ అబౌట్ క్యూబర్నెటీస్ అండి, కోడ్ క్రియేషన్ like scaling, like deployment strategies are very very important, and deployment strategies are very important, like manifesto file క్రియేట్ చేయడం, ఏదో మనం డిప్లాయ్మెంట్ ఇక్కడ పర్ఫామ్ చేస్తున్నాం, సో అక్కడ ఏదైనా మనకి కోడ్ లాస్ అయిపోయినా సో ఏదో మనం ట్రబుల్ షూట్ చేయాలి, డిప్లాయ్మెంట్ స్ట్రాటజీ మనం ఏ విధంగా స్కేలింగ్ అనేది పర్ఫామ్ చేయాలి, ఇక్కడ ఫోకస్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఏ కోడ్ అండి, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఏ కోడ్, దట్ మీన్స్ వీఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ మెయిన్లీ టెరాఫామ్ అండి. సో టెరాఫామ్ ద్వారా ఒక రిసోర్స్ మనం ఏ విధంగా కాన్ఫిగర్ చేయాలి, సెటప్ చేయాలి, ఇక్కడ ఫోకస్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో వీటితో పాటు సో ఎనీ ఆఫ్ ది క్లౌడ్ అండి, ఎనీ ఆఫ్ ది క్లౌడ్ కాన్సెప్ట్ మనకి సో వెరీ స్ట్రాంగ్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి, వెరీ స్ట్రాంగ్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి. అండ్ ఆల్సో దే ఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ సో మానిటరింగ్ అండ్ అప్లికేషన్ లాగింగ్ ఆల్సో అండి. సో మానిటరింగ్ అండ్ అబ్జర్వబిలిటీ టూల్ తో కాల్ చేస్తామండి. సో ఈ టూల్స్ మనం ఫోకస్ చేయాల్సి వస్తుంది. అండ్ దెన్ సో ఆటోమేషన్ అండ్ స్క్రిప్టింగ్ కూడా పర్ఫామ్ చేస్తామండి. సో ఫర్ ఎనీ వన్ అండి, లైక్ సెల్ స్క్రిప్ట్ కావచ్చు, ఆర్ఎల్స్ పైథాన్ స్క్రిప్ట్ కావచ్చు అండి. సో ఆటోమేటిక్ స్క్రిప్ట్ ఈ విధంగా ఇక్కడ లాజిక్ పర్ఫామ్ చేస్తాం. అలాగే దే ఆర్ మెయిన్లీ ఫోకసింగ్ ఆన్ సో ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అప్రోచెస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ట్రబుల్ షూటింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఏదైనా ప్రొడక్షన్ లో ఒక ప్రాబ్లం రైజ్ అయితే ఈ విధంగా మనం ట్రబుల్ షూట్ చేస్తాం. ఇవన్నీ మనం లాజికల్ థింకింగ్ అండ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అండ్ ట్రబుల్ షూటింగ్ పైన ఫోకస్ చేస్తారండి. సో అండ్ డెవాప్స్ మైండ్ సెట్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ ఆల్సో టెస్ట్ చేస్తారండి. దట్ మీన్స్ మనం ఏ విధంగా కొలాబరేట్ అదర్ టీమ్స్ తో అనేది ఇక్కడ టెస్ట్ చేస్తారండి. సో హౌ డూ యూ హ్యాండిల్ ద ఇన్సిడెంట్స్, ఏ విధంగా మనం ఇక్కడ సో ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం రైజ్ అయినప్పుడు ఏ విధంగా మనం హ్యాండిల్ చేస్తాం, సో హౌ డు ఇంప్రూవ్ ప్రాసెస్, ఇవన్నీ కూడా మనకి టెస్ట్ చేస్తారండి, ఇవన్నీ కూడా మనకి టెస్ట్ చేస్తారు. సో మీకు ఒక ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్ అండి. సో ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్ మనకి ఏంటంటే సో పైథాన్ లైఫ్ లో వచ్చేసి మనం డెవాప్స్ అండ్ డెవ్సెకాప్స్ విత్ ఏడబ్ల్యూఎస్ న్యూ బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నామండి. బ్యాచ్ వచ్చేసి మనకి డిసెంబర్ 26 స్టార్ట్ అవుతుందండి. టోటల్ అవర్ కోర్స్ డ్యూరేషన్ ఈస్ 2 months అండ్ బ్యాచ్ టైమింగ్ వచ్చేసి మనకి మండే నుంచి సాటర్డే వరకు 7 PM to 9 PM. అండ్ ద ఫీ స్ట్రక్చర్ మనకు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. అవర్ కోర్స్ సిలబస్ ఈస్ క్లౌడ్ ఇంట్రడక్షన్, డెవాప్స్ ఇంట్రడక్షన్, లినిక్స్ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ లైక్ గిట్. సో గేట్ లో వెరీ బేసిక్ కమాండ్స్ నుంచి అడ్వాన్స్ ఆల్ కమాండ్స్ వరకు మనం డిస్కస్ చేస్తామండి. సో మ్యావ్ అండ్ బిల్డ్ టూల్, జెన్కిన్స్, డాకర్, క్యూబర్నిటీస్, అన్సిబుల్, మానిటరింగ్ టూల్స్, ప్రొమిథియస్ అండ్ గ్రాఫానా. వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ అండి. ఏడబ్ల్యూఎస్ లో మనం ఏ సర్వీస్ ని కవర్ చేస్తామంటే EC2 సర్వీస్, S3 సర్వీస్, VP సర్వీస్, క్లౌడ్ వాచ్, లాంబ్డా ఫంక్షన్, ఎలాస్టిక్ బీన్ సర్వీస్, సెక్యూరిటీ గ్రూప్, IAM సర్వీస్, AWS EKS సర్వీస్. So and then we are discussing about some tools also, Nexus, Semcha, Terraform, Argo series, Splunk,
So GitHub Actions. After DevOps, we are discussing about DevSecOps tool, Sonar Cube, so OWASP tool, Trevi, Chekobi tool, ELK stack tool గురించి డిస్కస్ చేస్తామండి. We are discussing about also some projects task అండి. So we are deploying one e-commerce application end to end on AWS EKS cluster అని perform చేస్తాం. It is the real time application. So end to end CI/CD pipeline, end to end CI/CD pipeline, Jenkins ని చేసి మనం సో మెనీ టూల్స్ ఇంటిగ్రేట్ చేసి ఇక్కడ రియల్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో మనం ఏ విధంగా పైప్ లైన్స్ రాయాలి, సో ఇక్కడ ఏదైనా ట్రబుల్ షూట్ ఏ విధంగా చేయాలి, ఏ విధంగా ఇక్కడ నోటిఫికేషన్ డౌట్ టీమ్కి ఏ విధంగా మనం సెండ్ చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఈ పైప్ లైన్లో డిస్కస్ చేస్తాం. సో ఎండ్ టు ఎండ్ డిప్లాయ్మెంట్ అండ్ అప్లికేషన్ జెన్కిన్స్, అపాచీ, టామ్క్యాట్, Ansible. బై యూజింగ్ Ansible ప్లేబుక్ ద్వారా మనం ఇక్కడ డిప్లాయ్మెంట్ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తాం. ఎండ్ టు ఎండ్ డిప్లాయ్మెంట్ హాట్స్టార్ అప్లికేషన్, డోకర్, Maven, Jenkins, Apache, Tomcat, using Ansible to deploy and integrating with AWS CloudWatch for finding the application logs, and we are analyzing the applications only. So deploying applications with the Kubernetes, Argo Seed, and Docker, deploying Amazon applications with the Terraform, Jenkins, Docker, and Sonar Cube ద్వారా perform చేస్తామండి. Thank you.